Good afternoon to all. Today we see our lecture number 5 of unit number 5, hybrid parameters. This lecture is for BSc third year 5th semester student, presented by Dr. Poonam Ashokrao Partode, Assistant Professor, Department of Physics, Sri Shivaji Art, Commerce and Science College, Akut. Today, we see the hybrid parameter equivalent circuit analysis of transistor as a small signal amplifier. This is the amplifier, common emitter amplifier. The simple circuit diagram of C amplifier is shown in figure. It is here we use the NPN transistor. That is the arrow is pointed out. So it is NPN transistor and it is a common emitter configuration. VCC and the VBB are the collector and the base supply batteries, and RS is the source resistance. Then the figure 2 represent the hybrid parameter equivalent circuit of CE amplifier. The hybrid parameter equivalent circuit helps to find an expression for current gain, voltage gain, input and output impedances and power gain of the transistor amplifier. Here we see the common emitter configuration. So IC is the collector current, IB is the base current, and E is common to all. RF is the load resistance. Output VC is VO is equal to VC voltage output voltage across collector, and this is the VS is the source. So first of all, we have to calculate the current gain. The ratio of output current to the input current of amplifier is the current gain. The current flowing through the load resistance RL is the output current let. It is denoted by IL. That current is denoted by IL. The voltage across RL is the output voltage, that is VO or VC. Therefore, current gain काय होईल मग AI is equal to काय होईल मग output upon input. So output current आहे IL आणि input current आहे IB. So AI is equal to होईल मग I minus IC upon IB, because IL is equal to minus IC in this diagram. We take this value from the diagram. So we have IC is equal to काय आता IC is equal to बघा इथे तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर IC is equal to तुम्हाला मिळेल HFE IB plus HOE VC. IC is equal to काय होईल मग HFE IB as it is आणि VC च्या इथे आपण काय पुट केलं VO is equal to minus ICRL. So we get the term IC is equal to HFE IB minus HOE IC into RL. Now we take IC common and take one side the term. So IC is equal IC in bracket 1 plus HOE into RL is equal to काय मिळेल तुम्हाला HFE into IB. So आता IC upon IB is equal to काय होईल मग HFE upon 1 plus HOE into RL. आता therefore current gain काय आहे आपला current gain आहे AI is equal to IL upon IB is equal to काय होईल मग IL is equal to minus IC. So minus IC upon IB. Therefore AI is equal to काय मिळेल मग ह्या व्हॅल्यू जर तुम्ही इथे पुट केला IC upon IB, so we get the AI is equal to minus HFE upon 1 plus HOE into RL. Call it as equation number 1. आता in case of C amplifier, HFE and HOE are positive. ह्या दोन्ही व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह असेल and AI is always negative. AI ची व्हॅल्यू ह्या दोन HFE आणि HOE हे पॉझिटिव्ह असते आणि AI जो आहे तो निगेटिव्ह असते. The negative sign does not mean that there is no gain, but it gives the phase relation between base and collector current. This is the first parameter. Then second parameter is the input resistance, denoted by RI or input impedance ZI. आता input resistance किंवा input impedance म्हणजे काय होईल मग input resistance, the ratio of input voltage to the input current. Ratio of input voltage to input current is the
input resistance of amplifier. We have, so here we use here this diagram number 2, we get VB is equal to HIE IB plus HRE VC. So VB is equal to HIE IB minus HRE VC is equal to इथे पुट केला आपण minus IC into RL. ठीक आहे. So VB upon IB is equal to काय होईल मग HIE IB minus HRE IC into RL upon IB. दोन्ही साइडने IB ला IB ने त्या टर्मला डिवाइड केलं समजा. So we get VB मग आता आपल्याला काय मिळेल RI is equal to काय मिळेल मग RI is equal to कारण की AI is equal to minus IC upon IB. So we get here RI is equal to HIE plus AI into HRE into RL. ठीक है. So it is the equation number 2. Putting the value of AI in the above equation, so we have काय मिळेल मग तुम्हाला RI is equal to HIE minus HRE into RL as it is आणि AI ची व्हॅल्यू आपण पुट केली HFE upon 1 plus HOE into RL. Call it as equation number 3. So RI is equal to काय झालं मग HIE minus HRE into HFE upon HOE plus 1 upon RL. Call it as equation number 4. The equations 2, 3 and 4 shows that the input resistance of the amplifier depend on the resistance of the output terminal of the amplifier. Now we calculate the next parameter. That parameter is the voltage gain. Voltage gain means the ratio of output voltage to the input voltage is the voltage gain of amplifier. Therefore AV is equal to काय मग output voltage upon input voltage. Output voltage आहे VC, voltage across collector, and our input voltage कोणता आहे IB, voltage across base. So AV is equal to काय होईल मग AV is equal to आता VO आणि IB ची व्हॅल्यू आपण इथे जर पुट केली, so VO is equal to VC and VI is equal to VB. So VC is equal to आहे minus RC into RL. त्या इक्वेशन नंबर सॉरी जी डायग्राम आहे त्याच्यावरून ह्या व्हॅल्यूज येतात and VB is equal to IB into RI. So AV is equal to काय झालं मग minus IC into RL upon IB into RI. So AV is equal to the minus RC upon IB. त्या व्हॅल्यू म्हणजेच AI आहे. So AV is equal to AI into RL upon RI. इक्वेशन नंबर समजा ही आपण 5 दिलं. आता बघा, if the sole resistance RS is considerable, that is not very small, then the total input resistance of the amplifier is RS into RS हे काय दिलेलं आपण इथे, this one is the RS. So if the source resistance RS is considerable, that is not very small, then the total input resistance of amplifier is, मग total input resistance काय होईल मग RS plus RI. So therefore AV is equal to काय होईल मग AV is equal to AI into RL upon आता RI ची ऐवजी आपण काय पुट करू शकतो RS into RI. Call it as equation number 6. As आता AI काय आहे, AI is negative. The voltage gain is also negative. AI जर negative आहे तर voltage gain काय होईल तो सुद्धा negative राहील, which means the input and output voltages are out of phase. याच्यावरून काय सांगू शकतो, input and output voltages are out of phase. Now we calculate the next parameter, that is the output resistance denoted by RO or output impedance ZO. The ratio of output voltage to output current. कशाचा, आता आउटपुट रेजिस्टन्स काढायचं तर काय राहील मग the ratio of output voltage to output current is the output resistance of amplifier. आता मग to find the output resistance of amplifier, the input source of amplifier is reduced to 0. ती व्हॅल्यू आपल्याला 0 करावं लागेल and त्याला रिप्लेस करावं लागेल. It is replaced by the internal resistance RS. Also
The AC voltage source of EMF V0 or VC is applied at the output terminal as shown in figure. इथे आपल्याला हे जर आउटपुट रेजिस्टन्स जर काढायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागेल, इनपुट रेजिस्टन्स ऑफ द एम्प्लिफायर तो रिड्यूस 0 करावा लागेल आणि त्याला रिप्लेस करावा लागेल विथ RS. This is shown in this diagram and also जे AC voltage source EMF VC आहे or VO is applied त्याला कुठे अप्लाय करावं लागेल, आउटपुट टर्मिनलला, कारण की आपल्याला इथे काढायचं आहे आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणून. द आउटपुट रेजिस्टन्स इज गिवन बाय आउटपुट रेजिस्टन्स काय होईल मग, RO इज इक्वल टू VC अपॉन IC. Therefore द आउटपुट कंडक्टन्स काय होईल मग, आउटपुट कंडक्टन्स GO इज इक्वल टू 1 अपॉन RO अँड इज इक्वल टू काय होईल मग IC अपॉन VC. तर GO इज इक्वल टू IC अपॉन VC इज इक्वल टू आता HFE IC इज इक्वल टू, आता ह्या याच्यावरून जर घेतला आपण तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळेल HFE IB प्लस HOE VC अपॉन VC. सो GO इज इक्वल टू काय झालं मग HFE IB अपॉन VC प्लस HOE. Call it as equation number 7. Applying the Kirchhoff's voltage law for the input part of the circuit, we have. आता आपल्याला किर्चॉफ्स लॉ इथे अप्लाय केला तर त्याला आपल्याला मिळेल व्हॅल्यूज IBRS प्लस HIE into IB plus HRE into VC is equal to 0. चला सॉल्व केलं तर तुम्हाला मिळेल IB आपण कॉमन घेतला इन ब्रॅकेट RS प्लस HIE is equal to मायनस HRE into VC. आता याला पुन्हा सॉल्व केलं तर तुम्हाला काय मिळेल, IB अपॉन VC is equal to काय मिळेल मायनस HRE अपॉन RS into HIE. आता ह्या व्हॅल्यूज सगळ्या कुठून आल्या, तर ह्या डायग्राम वरून आपण त्या सगळ्या व्हॅल्यूज घेतलेल्या आहेत. Putting this value of IB and VB in equation 7 मध्ये आपण काय करू, आता ह्या व्हॅल्यूज इथे पुट करू. सो we get GO is equal to minus HFE into HRE upon RS plus HRE plus HOE. Therefore GO is equal to काय होईल मग HOE minus HFE into HRE upon RS plus HIE. Call it as equation number 8. आता equation 8 gives an expression for output conductance and the reciprocal of it is the output resistance. तसाच जर रेसिप्रोकल घेतला तर तुम्हाला घ्यायची व्हॅल्यू मिळेल आउटपुट रेजिस्टन्स. आता आपल्याला नेक्स्ट काढायचे आहे, नेक्स्ट पॅरामीटर जो आहे तो आहे पॉवर गेन. सो पॉवर गेन इज डिनोटेड बाय AP. हा, आता पॉवर गेन काय असतो मग, द रेशो ऑफ आउटपुट पॉवर टू द इनपुट पॉवर. गेन जर करायचं असेल तर कशाचं, इट इज द रेशो ऑफ output power to input power is the power gain of amplifier, or त्यालाच आपण काय म्हणू शकतो, it is the product of voltage and current gain. Therefore मग काय होईल, AP is equal to AI into AV is equal to, so AI into आता AV is equal to AI into RL upon RI. Therefore AP is equal to काय होईल मग AI square RL upon RI. Call it as equation number 9. Put the value of AI. आता इथे value of AI put करायची जी आपण सुरुवातीला काढलेली आहे. So AP is equal to in bracket minus HFE upon 1 plus HOE into RL whole square. कारण की AI चा स्क्वेअर आहे, AI ची व्हॅल्यू पुट केली आणि त्याचा स्क्वेअर भेटला आणि इनटू टर्म काय येईल तुमची RL upon RI. Call it as equation number 10. The equation 9 and 10 gives the required expression for power gain. So, thank you.